dual nature பத்தி Debroglie என்ன சொல்றாரு? Actually Debroglie தான் actually dual nature க்கு ஒரு expression, அது relation between the particle nature and the wave nature கொண்டு வந்தாரு. அதான் Debroglie's equation 1924ல ஒரு பண்ணாரு. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து lambda is equal to h by mv. இதான் Debroglie's equation or h by p. So இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இட் ரிலேட்ஸ் வேவ் நேச்சர் அண்ட் பார்ட்டிகல் நேச்சர். பாருங்க, இது வந்து பி அப்படின்றது மொமெண்டம் இல்லையா? மொமெண்டம் வந்து பார்ட்டிகளுக்கு தான் இருக்கும், வேவ் லென்த் வந்து வேவ்க்கு தான் இருக்கும். ஸோ இட் ரிலேட்ஸ் வேவ் நேச்சர் அண்ட் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் இல்ல ஆஃப் அ ரேடியேஷன். ஒரு ரேடியேஷனுக்கு ரெண்டு கேரக்டருமே இருக்கு, அது ரிலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் தான் Debroglie's ஈக்குவேஷன். ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு நம்ம எழுதலாம், இப்போ எழுதிக்கோங்க. Debroglie dualistic hypothesis எழுத போறோம். According to Debroglie, a moving particle, according to Debroglie, a moving particle sometimes acts as a wave. A moving particle sometimes acts as a wave and sometimes as a particle, and sometimes as a particle, sometimes as a particle, or a wave associated with the moving particle, or a wave associated with a moving particle, wave associated with a moving particle. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா அதுக்கு வேவ் நேச்சரும் இருக்கும்ல, அந்த வேவ் நேச்சர் தான் வேவ் அசோசியேட்டட் வித் த பார்ட்டிகல். ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும். Full stop. The wave associated with moving particle, the wave associated with moving particle is called as matter wave or Debroglie wave. Is called as matter wave or Debroglie wave. And whose wavelength is called as Debroglie wavelength. Whose wavelength is called as Debroglie wavelength. Whose wavelength is called as Debroglie wavelength. So Debroglie wavelength na enadhu appadina, இது வந்து wavelength of a wave associated with the particle. ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கும், அந்த வேவோட வேவ்லென்த் தான் லாம்டா, அந்த வேவ்லென்த் தான் என்னது? Debroglie வேவ்லென்த். லாம்டா is equal to h by mv. எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் லைன்ல. லாம்டா is equal to h by mv போர்ட்ல இருக்கு. லாம்டா is equal to h by mv where m and v are the mass, m and v are the mass and velocity of the particle. M and v are mass and velocity of the particle, and h is a Planck's constant. And h is a Planck's constant. இப்போ derivation of Debroglie's wavelength. Derivation of Debroglie's wavelength. Okay, so ஒரு photon on the wave nature, if the photon is assumed to have wave nature, if
the photon is assumed to have wave nature, its energy is given by E is equal to h nu. ஒரு photonக்கு wave nature இருக்குன்னு நம்ம assume பண்ணிட்டோம்னா அதோட எனர்ஜி வந்து h nu. அதே photon வந்து particle nature இருக்கு அப்படின்னு நம்ம assume பண்ணோம்னா if the photon have particle character or particle nature, அப்போ அதோட எனர்ஜி வந்து its energy is E is equal to mc square according to Einstein's equation. ஒரு photonக்கு wave nature இருந்தா அதோட எனர்ஜி இது, ஒரு photonக்கு particle nature இருந்தா அதோட எனர்ஜி இது. சோ ஆக மொத்தத்துல ரெண்டுமே எனர்ஜி ஆஃப் த photon தான். அதனால ரெண்டையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ண போறேன். So from 1 and 2 h nu is equal to mc square, but nu is equal to already c by lambda. H nu க்கு பதிலா c by lambda is equal to mc square because we already know that since nu is equal to c by lambda. Since nu is equal to c by lambda. And then இப்ப ரெண்டு சைடுல c அடிச்சிடலாம். அப்ப lambda is equal to என்னது? இப்ப lambda is equal to cross multiply c mc கீழ வந்துரும். h by mc, lambda is equal to h by mc. And if the particle has velocity v, if the particle has velocity v, then lambda is equal to h by mv. Particle velocity v இருந்தா lambda is equal to h by mv, or lambda is equal to h by p. Because mv தான் p, momentum ஓட formula வந்து p, because p is nothing but mv is the momentum of the particle, is the momentum of the particle. Copy பண்ணிக்கோங்க. Numerical question dictate பண்ண எழுதிக்கோங்க. An electromagnetic wave of wavelength lambda, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, of negligible work function, photosensitive surface of negligible work function. Full stop. If the photoelectrons emitted from this surface, have the Debroglie wavelength lambda 1, prove that
prove that lambda is equal to 2mc divided by h into lambda 1 square into lambda 1 square. Okay, so solution இதுக்கு நான் இத ப்ரூவ் பண்ணனும். அவங்க சொல்லிட்டாங்க the work function வந்து negligible னு சொல்லிட்டாங்க சர்ஃபேஸ்க்கு. work function is negligible. அதாவது the phi naught is very small, neglect பண்ணிக்கலாம். work function is negligible for the metal surface that we are using. From Einstein's photoelectric equation என்ன ஃபார்முலா h nu is equal to phi naught plus k maximum. இதான் ஃபார்முலா Einstein's photoelectric equation. இதுல இந்த phi naught வந்து negligible, small னு சொல்லிட்டாங்க. சோ 0 னு போட்டுக்கறேன் நான். and இத வந்து hc by lambda னு எழுதிக்கிறேன் is equal to k max. hc by lambda is equal to k max. but kinetic energy க்கு என்ன ஃபார்முலா? kinetic energy ஓட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். kinetic energy is equal to half mv square இது நீங்க m ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி m ஆல டிவைட் பண்ணிருங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா kinetic energy is equal to half into இந்த m கீழ எழுதுங்க m square v square. mass into velocity வந்து momentum, அதனால இது p square மேல இருக்குது by 2m. ஏனா p is equal to mv நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். m square v square is equal to p square. அதனால kinetic energy குள்ள நான் p square by 2m போடலாம். so அதனால நான் இந்த kinetic energy குள்ள p square by 2m போட போறேன். so hc by lambda is equal to p square by 2m. p square by 2m. இதுல இருந்து p ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். momentum ஓட வேல்யூ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் இத. so p square is equal to 2m hc by lambda and then p is equal to whole root of 2m hc by lambda. okay, ஆனா இந்த क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்கன்னா, क्वेश्चन திருப்பி அந்த லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ் படிக்கிறேன் பாருங்க. if the photoelectrons emitted from this surface have the Debroglie wavelength lambda, அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வெளில வர போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ்லென்த் வந்து lambda 1 இருந்தா, சரியா, சர்ஃபேஸ் வந்து வெளில வர எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ்லென்த் வந்து lambda 1. so lambda 1 is equal to Debroglie equation, அதுதான் h by p. சர்ஃபேஸ் வந்து வெளில வர எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ்லென்த் lambda 1 is equal to என்ன ஃபார்முலா h by p. இப்போ p க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் இந்த ஃபார்முலால. so p க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. lambda 1 is equal to h divided by whole root of 2m hc by lambda, squaring on both sides. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? lambda 1 square is equal to h square by 2m hc. the lambda மேல போய்டும். இப்ப ஒரு h ஒரு h நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். and then lambda is equal to அப்ப என்னது? lambda is equal to அப்படியே மேல கொண்டு வந்துருங்க. 2mc by h into lambda 1. lambda is equal to 2mc by h into lambda 1. so இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்துச்சு எனக்கு. lambda is equal to 2mc by h into lambda 1, hence proved. திரும்ப சொல்ற பாருங்க, this questionலயே கொடுத்தாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் work function is negligible அப்படினா very small, almost 0. அதனால Einstein's photoelectric equation எழுதி அதுக்கு பதிலா 0 ன்னு போட்டா எனக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்துச்சு. நியூ க்கு பதிலா hc by lambda போட்டுருக்கேன். இந்த பக்கம் k max இருக்கு. and k max ஓட ஃபார்முலா நான் இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கிறேன். p square by 2m k max ஓட ஃபார்முலா. அதனால k max எங்க இருக்கு அங்க p square by 2m போட்டு இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நான் வந்து p ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் அந்த क्वेश्चनல அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த क्वेश्चनல அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா
lambda 1 தான் emitted electron photo electrons அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால lambda 1 is equal to h by p ன்னு போட்டேன். இப்போ p க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் நான். அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு என்ன ஆகும்னா lambda கண்டுபிடிக்கிறேன். இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ அதனால lambda 1 ஸ்கொயர் தான். lambda 1 கிடையாது. ஸோ lambda is equal to cross multiply 2mc by h into lambda 1 square. கீர்த்திகா கேட்டிருக்க கரெக்டா? lambda 1 square. So hence this relation is proved. Copy பண்ணுங்க சீக்கிரம். Debroglie equation in terms of potential, in terms of potential. So நமக்கு தெரியும் half mv square is equal to ev அப்படினு. அப்ப சொன்ன kinetic energy is equal to work done அப்படினு. So half mv square is equal to ev, the work done by the electron, work done on the electron, the kinetic energy of the electron is the work done on the electron to stop the electron. Electron வரவிடாம தடுக்கிறது நான் கொடுத்த பொட்டன்ஷியல். சோ இப்போ நான் இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா v கண்டுபிடிக்க போறேன். சாரி, இதுல இருந்து இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். mv ஸ்கொயர் is equal to 2 times ev. இதை m ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் ரெண்டு சைடுலயுமே. அப்ப என்ன ஆகும்னா m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் ஆயிடும். 2m ev. இந்த v பொட்டன்ஷியல், இந்த v வெலாசிட்டி. சோ m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் என்னது? p ஸ்கொயர் is equal to 2m ev and p is equal to whole root of 2m ev. But Debroglie equation என்னது? But Debroglie equation lambda is equal to h by p. Therefore lambda is equal to h by p க்கு பதிலா 2m ev. இதான் Debroglie equation in terms of potential. The potential in terms of potential. இதே Debroglie equation in terms of energy. In terms of energy. அது எப்படி எழுதுது அப்படின்னா energy is equal to half mv square. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 2 times e is equal to mv square. Multiply m on both sides. 2me is equal to m square v square. 2mve is equal to p square. And p is equal to whole root of 2me. And Debroglie equation lambda is equal to h by p. p க்கு பதிலா இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா lambda is equal to h by whole root of 2me. இதான் Debroglie equation in terms of energy.